Кришна, доброе утро всем и добро пожаловать в Jyotisar. We have finally come to the place where Krishna spoke the Bhagavad Gita to Arjuna. Мы наконец-то пришли в то место, где Кришна поведал Бхагавад-гиту Арджуне. Some of you may have been expecting a big field. Возможно, некоторые из вас ожидали здесь большое поле. That's what we expect, right? Reading Bhagavad Gita, two armies facing off against each other in this massive battlefield. И это то, о чем мы читаем в Бхагавад-гите, где две армии, они стали напротив друг друга на огромном великом поле. And you arrive here and there are lakes. И вы прибыли сюда, а здесь озера. And there are these very ancient banyan trees. И древние баньяновые деревья. Lots of temples. Много храмов. But this is the place. It was a field. 5,000 years ago was a long time ago. Но 5000 лет назад это все-таки продолжительное время, не так ли? И в то время здесь находилось поле. You might have noticed that the ISKCON temple is quite close. И вы, возможно, заметили, что храм Искон здесь достаточно близко располагается. Prabhupada wanted to have a temple, ISKCON temple, here at the place where Krishna spoke the Bhagavad Gita. И Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы в месте, где Кришна поведал Бхагавад-гиту, находился храм Искон. ISKCON got some land, Искон приобрел землю, but it was very, very difficult. но это было очень-очень трудно. And then there was all kinds of complications for actually building a temple on the land. Но затем возникли трудности, связанные с построением непосредственного здания храма на этой земле. So they did an exchange, and they got a bigger land, very close. И затем произошел взаимообмен, в результате которого приобрели еще большую по размеру землю, и там построили храм, и он тоже рядышком находится. Yeah, so that's the incredible project that you see being developed there. И это невероятный проект, который вы, как видели, развился там. I don't know if you've had the opportunity to see, maybe passing by on the bus, or if you actually got down, maybe on your first day. The temple has big chariot wheels on the sides. И я не знаю, была ли у вас возможность обратить внимание, возможно, в первый день, когда вы только приехали, на то, что само здание храма, оно имеет по обе стороны колеса колесницы. And there are the 4 horses in front. И впереди 4 коня находятся. So the temple is built in the design of a chariot. Поэтому дизайн храма, он собой представляет саму колесницу. Kurukshetra chariot or Jagannath Rath Yatra cart, could be either or both. Может быть, одно из двух или какое-то из них непосредственно, либо это колесница Арджуны с Кришной на Курукшетре здесь, либо это колесница Джаганатхи. And here we see, you may have noticed, there's a deity there of Krishna and Arjuna on a chariot. И здесь, где мы с вами находимся, возможно, вы обратили внимание, вот в этом небольшом храме находятся божества Кришны и Арджуны на колеснице. There's lots of little temples all around here. Even behind us there are a few deities watching over us. Здесь повсюду множество различных храмов и алтарей. Возможно, заметили, даже за нами находятся божества, которые наблюдают. Some have their crowns fallen over their eyes. У некоторых из них короны сползли на глаза, закрыв. Doesn't matter, they can see through that. Неважно, они все равно могут сквозь это видеть, Watching you. наблюдая за всеми вами. When you sing kirtan, you'll bring pleasure to Krishna as well as to the demigods. А когда вы будете воспевать киртан, это будет приносить удовольствие Кришне, так же, как и полубогам. In the London temple, В лондонском храме, next to Radha Landanishvara, there is on each side there are two small thrones. рядом с Рада Лондон Ишварой, по обе стороны располагаются 2 небольших трона. Prabhupada instructed the devotees to put those thrones there. И Шрила Прабхупада дал наставление преданным разместить там по трону. Who knows who those thrones are for? Кто знает, для кого эти троны сиденья? They're empty. Потому что они пустые. Sorry? Еще разок. Narada Muni, yeah, Narada Muni, Lord Shiva, Lord Brahma, any demigods that are inspired to come and watch the kirtan. Да, для полубогов Господа Шиву, Браму, для тех, кто захочет прийти и поучаствовать в киртане.
Once the devotees were doing kirtan in London, and afterwards Prabhupada said, "Did you see them?" И однажды преданный, он проводил киртан в Лондоне, и Прабхупада сказал: «Ты их видел?» Did we see who? Видели кого? Narada Muni, Brahma, Shiva, they were all here. Нарада Муни, Брахма, Шива, они все были здесь. Prabhupada, what were they doing? Прабхупада, а чем же они занимались? They were watching your kirtan. Наблюдали за вашим киртаном. And to be honest, they were laughing. И, честно говоря, они посмеивались. Why were they laughing, Prabhupada? Почему же они смеялись, Прабхупада? Well, let's just say you're Kali Yuga devotees. Ну, скажем так, кали-южные вы преданные. So they found it somewhat amusing. Поэтому для них это было очень умилительно. And he said, you keep here 2 thrones so that when they visit, they'll have a place to sit as well. И он сказал: вы оставляйте здесь эти 2 трона для сидения, чтобы они могли присесть во время своего визита. So we sing for Krishna. Demigods, they're also enjoying because they're also devotees. И когда мы поем для Кришны, полубоги, они также наслаждаются, потому что они являются преданными. Brahma bole chaturmukhe Krishna Krishna Hare Hare. Brahma, he sings with 4 mouths, Krishna Krishna Hare Hare. Брахма воспевает 4 своими устами Кришна Кришна Хари Хари. And Mahadeva Panchamukhe Rama Rama Hare Hare. Lord Mahadev, he sings with 5 mouths, Rama Rama Hare Hare. А Господь Шива 5 устами воспевает Рама Рама Хари Хари. It seems there is a transcendental competition. Судя по всему, у них трансцендентное соревнование. Possibly Mahadev is winning with 5 mouths over Brahma's 4. И судя по всему, Махадев, он выигрывает своими 5 устами, ртами по сравнению с 4 Брамы. To your right, you can also see Vishvarup. С правую руку, от вас по правую руку, можете также видеть Вишварупу. In the 11th chapter of the Bhagavad Gita, В 11 главе Бхагавад-гиты Arjuna says to Krishna, "Can you show me your universal form? You have been describing your opulences. Can you show them to me?" Арджуна, обращаясь к Кришне, говорит, что ты описывал свое могущество. Мог бы ты показать мне свою вселенскую форму? Krishna said, "I can show you, but you need to have divine eyes." Кришна сказал: я тебе могу показать, но тебе нужно иметь божественное видение. Arjuna said, "Well, give me divine eyes." Но Арджуна сказал: ну тогда даруй мне это божественное видение. Krishna says, "I give you divine eyes, Arjuna. Behold my mystic opulences." Он сказал: Арджуна, я дарую тебе божественное видение, узри мою мистическую силу. It seems you have all been given divine eyes because you're seeing the Virat Rupa manifested there. Эту форму, и судя по тому, что вы можете видеть эту Вират-рупу, проявленную здесь, то у вас тоже у всех духовное видение. So you see, we are surrounded by sanctity and divinity. Поэтому, как вы можете видеть, мы окружены святостью и божественностью. It should help with our chanting. И это должно помочь нам в воспевании. Wherever you turn, wherever you look, you're reminded of the divine, you're reminded of Krishna. Куда бы вы ни посмотрели, куда бы вы ни повернулись, это все напоминает вам о божественности от Кришны. Take this as some support and empowerment to chant with absorption and attention. Maybe this will be the moment where you can pierce through the veil that separates you from the Shuddhanam. И это вы можете как раз воспользоваться. Это то, что поможет, воодушевит вас воспеванием, и вы тогда сможете это делать с большим сосредоточением, вниманием, погруженностью. И, возможно, именно в этот момент вы сможете проткнуть эту пелену и пройти, которая разделяет вас от Божественного. Kurukshetra is a battlefield. Карукшетра — это поле битвы. Maybe this is the moment where you'll do battle with your mind and you'll win, you'll be victorious in remaining focused on hearing the holy name. Это то, что поможет вам дойти до уровня Шуданам. И так как это находится, мы здесь находимся на поле битвы на Курукшетре, то вы, сражаясь со своим умом, сможете победить и сможете сосредоточиться. Maybe this is the moment on the battlefield of Kurukshetra where you'll turn your mind from your enemy into your best friend. Возможно, это именно тот момент на поле битвы Курукшетре, когда вы сможете своего ума
подобного врагу, превратить его в вашего друга. Who knows? Кто знает? This place has great potency. У этого места великое The могущество. very first verse of the Bhagavad Gita, Самый первый стих Бхагавад-гиты говорит: Dhritarashtra says, Dharma kshetre Kurukshetre samaveta. What's next? А что дальше? Oh, let's all chant it together. Давайте вместе. You all know the verse. Dharma kshetre Kurukshetre samaveta yayutsavaha mamaka pandavascheva kim akurvata sanjaya. Well done. Хорошо, молодцы. When my sons and the sons of Pandu assembled at that place of dharma, that field of dharma called Kurukshetra, what did they do? Когда мои сыновья и сынова Панду, они собрались на этом поле битвы Курукшетры, чем же они занимались? The commentators explained that Dhritarashtra was a little concerned. Комментаторы не объясняют, что Дритараштра был очень обеспокоен. My sons are evil. Мои сыновья, они являются злыми. And the sons of Pandu, they are virtuous. А сыновья Панду, они праведные. He's concerned that the Dharmakshetra, Kurukshetra, will favor virtue. It will give advantage to the Pandavas. So he's eager to know what happened. И он с большим рвением жаждет узнать, что же случится, потому что он думает, что Дharma Кшетра, Курукшетра, она больше примет сторону и поможет, и что будет использовано в пользу пандавов и их благочестивости. You are all virtuous. А вы все являетесь праведными. This Dharma field, it will favor you Это in the battle. поле Дharмы, оно будет благоволить вам на поле битвы. Yeah, you will be favored by this place. Да, само это место будет благоволить вам. So let us go forward. И давайте двигаться вперед. Try this time. Focus your mind, focus your attention on hearing the holy name, on chanting the holy name. В этот раз сосредоточьте свой ум и свое внимание на слушание и воспевание святых имен. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurun-militam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavani Pastachadeshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda
Vajjakalpatarubhyascha Kripasiddhubhya cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Harer Nama Harer Nama Harer Nameva Kevalam Kalo Nasteva 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 Katiranyata Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all chant together. Dharmakshetre, Kurukshetra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one love. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare and again, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
time. One hand. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, let's raise our arms in the air. Full surrender. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Sabala. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together. One heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One voice, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One love, all together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. And again, one love. Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. One heart. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Bola bola bola. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Bola bola bola. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama
Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go to pray. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one love. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Prem se bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prem se bola. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All together, one hand. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama one more time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Harinam Sankirtan ki, Hare Krishna Maha Mantra ki, Jyotisar ki, Bhagavad Gita as it is ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Hari Haraya
Namaha. Hare Haraya Namaha. Hare Haraya Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Gopala Govindaram Sima Yusuna. Gopala Govindaram Shiva Dusudha. Gopala Govindaram Simadu Suna. Gopala Govindaram Shiva Dusudha. Giridhari Gopinath Maddamohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Giridhari Gopinath Maddamohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Hare Haraya Namaha. Hare Haraya Namaha. Hare Haraya Namaha. Hare Haraya Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Hare Guru Vaishnava Bhagavad Gita. Hare Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hare Guru
Vaishnava Bhagavad Gita Hare Guru Vaishnava Bhagavata Gita Hare Haraya Namaha Hare Haraya Namaha Hare Haraya Namaha Hare Haraya Namaha He Krishna Yadavaya Namaha Krishna Yadavaya Namaha Krishna Yadavaya Namaha Krishna Yadavaya Namaha Serupashi Sanatam Bhattarangana Tirupashe Sanatana Atharaguna Serupasi Sanatam Bhattarangana Tirupashe Sanatana Atharaguna Sri Jiva Halabhata Dasarangana Shri Jivago Palabhata Dasaraguna Sri Jiva Halabhata Dasarangana Shri Jivago Palabhata Dasaraguna Hare Haraya Namaha Hare Haraya Namaha Hare Haraya Namaha Hare Haraya Namaha He Krishna Yadavaya Namaha Krishna Yadavaya Namaha Krishna Yadavaya Namaha Krishna Yadavaya Namaha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Whoa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Oh. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Lord, praise. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Oh, praise. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Madhur, Madhur. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hey, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Devo. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hey, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bon, Hare Bon, Hare Bon, Nitai Gaura Hare Bon. Nitai Gaura Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Gaura Hare Bo. Hare Gaura Hare Bon, Hare Bo, Hare Bon, Hare Bo, Hare Bon, Gaura Hare Bon. Nitai Gaura Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Gaura Hare Bo. Hare Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Hare Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giriraj. Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Jai. Giri Govardhan, Giri Govardhan, hey, Giriraj. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Gaur Premanandi, Nitai Gaur Prem 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 Premanandi. Gaur Prem 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 Premanandi. Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. Sham. Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita as it is ki, Kurukshetra Dhamma ki, Krishna Arjuna ki, Artha Sarti Krishna ki, Hari Bol.
Pamangi. I don't need translator. Krishna Pamangi. That's all you have to say. Before we begin, I'd just like to make a quick, little short announcement. И перед тем, как мы начнем, я хотел бы несколько объявлений небольших сделать. This is the original banyan tree under which Krishna spoke the immortal wisdom of Bhagavad Gita. И это то самое дерево баньяна, под которым Кришна поведал мудрость Бхагавад-гиты. And I've noticed sometimes devotees, when they go to holy places, they like to take a little something home. So I've seen last time we heard devotees were picking, little parts of the branches and the leaves, but we shouldn't do that. И я знаю, что всегда хочется что-то с собой на память привезти. Я знаю, что иногда преданные немного веточек отрывают или немного коры собирают с дерева. Вот этого делать не надо. Don't pick the tree, the leaves, and just put your head on the banyan tree and pray for pure devotional service. И просто докоснитесь лбом к этому дереву, помолитесь о чистом преданном служении, а листочки, палочки, ничего с него срывать не надо. Om Agyan Timinandasya Ganangana Shalakaya Chaksunamilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Shwayam Rupa Kadamayan Dadanti Sapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siddhaita Gadadhar Shivasari Gaur Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna. Couldn't ask for a more beautiful and more auspicious setting than where we are today. И сегодня мы в таком замечательном месте, что о большем даже нельзя и молить, да, то есть все тут очень привлекательно подходит для нас. And the weather is also perfect. И сегодня нас сопровождает прекрасная погода. India is a tropical country. И Индия — это тропический климат. So, quite frankly, most of the time it's hot in this country. И практически все время в этой стране очень жарко. Like blazing. Это палящее солнце. And for a couple months, December, January, it's very frigid. И декабрь, январь уже более терпимо. But there's 4 months which are quite temperate, like October, November. Но есть также вот октябрь, ноябрь, температура умеренная. Which by Krishna's arrangement is Kartik. И так уж Кришна распорядился, что еще это время Картики. And February, March is also very nice, and that's Gaur Purnima, so it's all arranged by Purnamasi. И февраль, март — это тоже хорошая погода, и это как раз Гауру Пурнима, поэтому это милость Пурнамаси и Йога Майи, которые все организовали. So, dear devotees, this morning we find ourselves at Jyotisar, which is this place, under this banyan tree where Krishna spoke Bhagavad Gita, the song of God, 5,000 years ago. И, дорогие преданные, мы сегодня с вами находимся в Джотистара. Это то самое место, где 5000 лет назад Господь Кришна произнес Бхагавад-гиту. Это песнь Бога. Just reflect on our good fortune. И просто подумайте, насколько мы с вами удачливы. Such an historical thing happened 5,000 years ago. Here Krishna spoke the Bhagavad Gita. Представляете, какое историческое событие произошло здесь 5000 лет назад. Сам Кришна произнес здесь Бхагавад-гиту. And we're sitting here. И мы с вами тут сейчас находимся. In the 1960s, there was a book put out, I forget who it was by, but it was called Be Here Now. И в 60-х годах была такая известная книга, не помню, кто ее написал, но смысл заключался в том, что будь здесь и сейчас. And that rings true here. We should be here now. When we go to a particular holy place, we should meditate on the mood there, we should meditate on the pastimes there, we should meditate on the transcendental personalities who participated in those pastimes. И это относится и к нам, потому что когда мы находимся в таком духовном месте, мы должны медитировать на то, что здесь произошло, с кем произошло, кто были те личности, которые тут присутствовали. So at this very spot, Krishna spoke 700 concise verses of spiritual knowledge. И здесь именно Шри Кришна произнес 700 шлок,
for the benefit of human society. И это все было сделано на благо человеческого общества. Then, now, and forevermore. И это было необходимо и тогда, и сейчас, и в будущем тоже. Relevant truth is good for time, place, and circumstances, but absolute truth is good past, present, and future. It's the nature of absolute truth. И материальная истина, она может пригодиться в какие-то времена, но абсолютная истина, она нужна всегда. Of course, we know it wasn't the first time. It wasn't the first time that Krishna spoke Bhagavad Gita. Но на самом деле это было не первый раз, когда Кришна произнес Бхагавад-гиту. He himself mentions in the 4th chapter of the Gita that he had previously instructed the Gita to the sun god Vivishwan. И он говорит в 4 главе Бхагавад-гиты о том, что изначально он поведал ее богу солнца Вивасвану. And he further elaborates that Vivishwan instructed Manu. А после этого он объясняет, что Вивасван передал ее Ману. Who's Manu? The father of mankind. А кто такой Ману? Это прародитель всего человечества. And Manu in turn instructed Ishvaku, И затем Ману дал наставление Ишваку. Guru Parampara. И вот такая была Гуру Парампара. This is how transcendental knowledge comes down. It comes down through disciplic succession from Adi Guru, the original Guru, Krishna or God. He has perfect knowledge. И таким образом работает трансцендентная преемственность, это наша парампара, что знание, оно спускается от Ади-гуру Кришны. We don't have to speculate, what is spiritual knowledge. It's all handed to us on a plate. И нет необходимости спекулировать, что же такое трансцендентное знание, потому что оно передано нам на тарелочке. Guru to disciple, guru to disciple, guru to disciple. И это происходит от передачи между гуру и учеником и так далее. But as things sometimes happen in this material world, in the course of time, that succession was broken, and the science of Krishna consciousness was lost. Но такое случается, что эта цепь преемственности порвалась, передача закончилась, и наука сознания Кришны была утеряна. But this knowledge was spoken to the sun god Vivishwan long time ago. Но изначально это знание было передано Господу Солнцу Вивасвану. It's interesting, in his commentary in Bhagavad Gita, Prabhupada estimates that Krishna spoke the Gita to the sun god 120 million years ago. И Шрила Прабхупада в комментариях к Бхагавад-гите примерно посчитал, что Кришна поведал Гиту Богу Солнца где-то 120 миллионов лет назад. There's a common saying these days, just do the math. И есть такое выражение, просто возьми и посчитай. So Prabhupada did the math. И Прабхупада не поленился и посчитал. He calculated, and we accept it as true. 120 million years ago, the Gita was spoken to the sun god. И 120 миллионов лет тому назад Бхагавад-гита впервые была поведана Вивасвану. So then Prabhupada says, he concludes the Gita has existed in human society for over 2 million years. И таким образом Шрила Прабхупада говорит, что Бхагавад-гита, она уже более 2 миллионов лет присутствует в человечестве. Then those very same teachings, as we have it today, were repeated. Here, right here, you can just imagine just the chariot, the battle, there's millions of soldiers about to fight, just on the verge of the battle. And Krishna takes about 45 minutes and speaks absolute truth to Arjuna. Но 5000 лет назад, именно здесь, будучи на колеснице, Кришна поведал ту же Бхагавад-гиту уже Арджуне. That classic pose, we saw that diorama yesterday, this gigantic diorama. There's the chariot, there's the horses, there's Krishna, and there's Arjuna. He's a little confused at that point for a reason. And Krishna's about to speak. Da-da-da-da. И наверняка вы все с вами помните вчера гигантскую диораму, где изображены прекрасные лошади, колесница, Кришна, Арджуна. Арджуна в это время он собирается слушать Кришну. Кришна повествует. To who? И для кого это? Arjuna. И он говорит это все I have Арджуне. one disciple in Russia. I named him Arjun Krishna. He really loved that. Oh, wow, Gurudev, thank you. You give the best names. И у меня есть ученик в России, его зовут Арджуна Кришна Прабху, и он очень был доволен этим именем и сказал, что я даю лучшие имена. So devotees are very introspective. They're always questioning and trying to find answers to their spiritual questions. This is the benefit of human life.
И преимущество человеческой жизни, что мы можем размышлять, рассуждать, и преданные, они всегда любят задавать вопросы и глубже погружаться в вопрос. So naturally one might come up with the question, why not? Why did Krishna specifically choose Arjuna? И, возможно, у вас тоже возникал этот вопрос, а почему именно Кришна выбрал все-таки Арджуну из всех? Krishna had been around for a while. И Кришна уже какое-то время находился. He was little Damodar in Krishna Leela. He danced with the gopis as a teenager. Then he went to Mathura. Then he went to Dwarka. And then he came back here for the battle. Он уже находился на земле какое-то время, он уже провел свои игры Дамодара, потом юношеские игры, потом ушел в Мадхуру, после этого отправился в Двараку и потом вернулся сюда. How many followers did Krishna have by that time? И просто подумайте, какое количество последователей уже было у Кришны на тот момент. Actually, you couldn't count them because when Krishna left the spiritual world, he brought unlimited number of devotees here to this world to help him in his mission of delivering the pious, annihilating the miscreants, and reestablishing the principles of religion, dharma. Потому что огромное количество, миллионы преданных последовали за Кришной в тот момент, как он явился тут на земле, для того, чтобы помочь ему в его миссии, для того, чтобы покарать грешников и установить правила и дхарму религии. He didn't come alone. Он не пришел один. Prabhupada said, you'll never see a picture of Krishna alone. He's always surrounded by some type of loving devotee. Prabhupada said, even a peacock. И Шрила Прабхупада говорил, что вы никогда не видите изображение Кришны, когда он один. Он всегда в окружении любящих преданных или хотя бы павлина. And Prabhupada gives the analogy because analogies help us understand complex philosophical points. I don't get it. So you give an analogy. Oh, now I get it. И Шрила Прабхупада, он всегда давал аналогии сложным философским измышлениям, потому что это помогало понять легче суть. So Prabhupada gives the analogy, just like a king, when he leaves his kingdom, he goes somewhere else. He takes his military guard, he takes his family, he takes his soldiers, he takes the cooks, he takes, everything. So in that way Krishna came. So Krishna could have chosen any one of those persons to speak the Bhagavad Gita to. Why Arjuna? И подобно тому, как царь куда-то отправляется, он никогда не поедет один, с ним будет его окружение охраны, армии, затем близкие приближенные, повара, слуги. Поэтому всегда вокруг царя большой антураж. И почему же из всех Кришна все-таки выбрал Арджуну? I remember when I think probably my first Bhagavad Gita class, I was a brand new, green behind the ears, Bhakta, 1970 in Detroit, Michigan, and I, was sitting in Bhagavad Gita class. I asked that question, Prabhu, we call you Prabhu? Yeah, Prabhu. Why did Krishna speak to this person, Arjuna? И я помню, как это было. Я сидела на классе по Бхагавад-гите, это был Детройт, Мичиган, и я тогда был совершенно новый преданный, такой юный, зеленый, ничего не понимал. Я был не уверен, как обращаться к лектору, говорил: Прабху, да, вас так называть. А скажите, почему вот Кришна именно к Арджуне обратился, и почему он ему это все поведал? So I remember very clearly he answered the question by referring to the Bhagavad Gita, which is complete knowledge. All questions you have about spiritual life can be answered in the Gita. И я прекрасно помню тот ответ, который он мне сказал, и это было Бхагавад-гита, потому что все вопросы, которые у нас есть ссылка на Бхагавад-гиту, где есть все ответы. He said, why did Krishna choose Arjuna? He said, Krishna answers that question, chapter 4, verse 3 of the Bhagavad Gita. И тогда он сказал, что почему Кришна выбрал Арджуну, он сказал, что этот ответ есть в главе 4, стих 3. Sa evayam maya tatya yoga prokta patanaha bhakto sime shakas cheti rasayam yetad uttamam. Krishna says, that very ancient science of the relationship with the Supreme is told by me to you, Arjuna, because you are my devotee, as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of the science.
Эта древняя наука отношений с Верховным Господом сегодня поведана тебе, о Арджуна, потому что ты являешься моим преданным, моим другом. Поэтому тебе дозволено понять трансцендентную мистику этой науки. The 9th chapter of Bhagavad Gita is called Confidential Knowledge. И это сокровенное знание глава. In the 9th chapter, Krishna goes deeper into spiritual philosophy. И в 9 главе Бхагавад-гиты он еще глубже погружается в философию. Confidential knowledge is not meant for everyone, the general public who have no understanding of spiritual life, but for devotees, aspiring devotees, it's considered confidential knowledge. И эта глава, она не просто так называется «сокровенное знание», потому что сокровенное знание, оно не предназначено для всех, оно предназначено для преданных. I remember I was doing traveling Sankirtan in Corsica, which is a part of France in the Mediterranean Sea. It's an island, and while we were there, we met an admiral in the French Navy. И я путешествовала, занималась в Сан-Киртене, это было Средиземное море на определенном острове, и там мы встретили адмирала французской армии, он управлял флотом. He was walking by with some sailors. I was giving a class in a yoga studio, and we had a big window, so he walked by in his uniform, the admiral, and 6 or 7 sailors, and he looked in, and he saw me, and he looked like that. And then he opened the door, and he came in, and he sat down. All the sailors you're the admiral of the French Navy. What are you sitting down in front of this guy with a bald head and a ponytail? И я помню тот момент, я как раз лекцию давала в студии йоги, и мимо проходил как раз этот адмирал, он был окружен несколькими своими солдатами, он весь был в эмблемах, в наградах, и он заглянул в эту студию, посмотрел на меня очень пристально, внимательно, потом подошел, сел и стал внимательно слушать. Все солдаты были в недоумении, почему он зашел, такой высокопоставленный чиновник, и слушает какого-то господина лысого и с хвостиком. And I was speaking from Bhagavad Gita. И я на тот момент как раз и говорил, рассказывал And I Бхагавад-гиту. gave my usual 2-hour lecture. И я, как обычно, 2 часа занял для того, чтобы лекцию закончить. He sat there just transfixed. И он сидел там просто как загипнотизированный. Afterwards, I said, any questions? I said, I don't have a question. He said, this is what I've been looking for. And all the other sailors Admiral, what are you talking about? No, this is what I was looking for in life. И вот он 2 часа слушал, и потом я спросила, есть ли у кого-то какие-то вопросы. Он поднял руку и сказал, что у меня вопросов нет, но это то, что я на самом деле всю свою жизнь искал. И все были под впечатлением от этого. So afterwards, we were taking prasadam. He was sitting next to me, eating with his hands. Admirals don't eat with their hands; they eat with a silver spoon. И просто представьте, что произошло после. Мы пошли вкушать прасад, и этот адмирал сел рядом со мной, и мы все тогда кушали руками, это было нормально, но для адмирала это было не свойственно. Он тоже начал есть руками, хотя, наверное, привык есть с серебряной ложки. And during prasadam, the telephone rang. We didn't have phones in those days. It was a black phone on a desk, and it rang. And then the yoga instructor said, "This call is for you, Indradumna Das." И в тот же самый момент раздался звук телефона. Мы еще не носили мобильные телефоны с собой. Это был такой большой черный аппарат, который громко звенел. И кто-то из храма поднял трубку, и выяснилось, что звонок был обращенный ко мне. Меня пригласили. And it was our temple president back in Paris, really 3,000 kilometers away. И это был президент Парижского храма, который был там 3000 километров от этого He места. said, "Indradumna, get on a boat, cross over the Mediterranean, get to Marseille, and drive as fast as you can to Paris because Srila Prabhupada is coming in 2 days from London. Surprise visit." Wow! Prabhupada's coming! И он, обращаясь ко мне, сказал: так, Индрадюмна, быстро на лодку, марш до Марселя плыви, потом едь к нам в Париж, потому что у нас секретный визит Шрила Прабхупада через 2 дня прибывает из Лондона. Это неожиданный приезд был. So I came back and I said to the admiral, I said, "Sir, I'm sorry we have to leave because my spiritual master is coming to Paris." И я тогда подошел к адмиралу, сложил руки, извинился, сказал, что извините, пожалуйста, но нам нужно срочно уехать, потому что мой духовный учитель приезжает в Париж. He said, "Young man,
what's a spiritual master? И тогда он спросил, а кто такой духовный учитель? Кто So это? I took a chance. I said, why don't you come with me and see? И я ему сказала, что ну почему вам не присоединиться и самому не увидеть? So he said, I'm coming. И он говорит, поеду. I went, oh my God, I'm taking an admiral to Paris. Admiral is a big position in the Navy. И адмирал Only 4 or 5 admirals in any country. это одна из высочайших позиций в морском флоте, их вот около 4 в стране. И я был под впечатлением, что я самого адмирала сейчас отвезу к Прабхупаде. So he excused all the other sailors. He called his wife and 2 children and said, we're going to Paris to see a spiritual master. His wife said, a what? He said, I don't know, but come and see. So they packed their car and they followed us to the port. And his car and our truck, we boarded the boat, went to Marseille, and the 2 vans drove to Paris. It took us 2 days to get there. This admiral, and he was still in his uniform. И он отпустил своих солдат, тут же позвонил супруге и своим 2 детям и сказал, что собирайтесь, мы едем в Париж для того, чтобы встретиться с духовным учителем. Она сказала, с кем? И он сказал, что вот собирайся, приходи и увидишь. И вот так и произошло. Они спаковали свою машину, мы были на небольшом грузовичке, мы подъехали в порт, нас загрузили, мы доехали до Марселя, переплыли Средиземное море и затем 2 дня ехали до Парижа. So we got there one day before Prabhupada came, and the next day Prabhupada came. The admiral stayed in a hotel with his family, and then Prabhupada heard that we brought an admiral to the temple. He said, I want to meet the admiral. So I went across the street, I got the admiral, thought, wow, I get to go in the room too. And I brought the admiral in, and he, his uniform and his medals, and he sat down in front of Srila Prabhupada. And I can still see Prabhupada sitting there, and this, very aristocratic, educated, famous person sitting in front of Srila Prabhupada. Prabhupada started preaching to him very strongly. You're not that body. You're not an admiral. And the wife went, what? My husband's not an admiral. И все это время адмирал, он был в своей униформе. Мы приехали за сутки до того, как приезжает Шрила Прабхупада. Адмирал поселился в гостинице перед храмом. Я предвкушала встречу, и Прабхупаде сразу сообщили, что его ждет адмирал, что он тоже будет на программе. Прабхупада захотел сразу же с ним встретиться. Я не стала это откладывать, пошел сразу за адмиралом и был очень счастлив, что, кажется, и я смогу зайти вместе в комнату к Прабхупаде. И адмирал был с иголочки одет, он сел перед Прабхупадой, и Прабхупада стал сразу же очень четко ему проповедовать. Он сказал ему, что вы не есть это тело, вы не есть этот адмирал, на что перепугалась в первую очередь его супруга. Как это так, он не адмирал? And the admiral just ate it up. Whatever Prabhupada, he's going like this. Everything, the wife's going like this, the husband's going like this. And the kids are falling asleep. Семья в своей реакции несколько разделилась, потому что адмирал совсем соглашался и кивал, жена все отрицала, а дети сладко спали. So I was thinking, everyone has their moment of spiritual awakening. И в этот момент я подумал, что у каждого из нас есть тот момент, когда мы духовно пробуждаемся. You may be a young girl, like this young girl here, she's 9, but she's so serious. She's always listening to my lectures. And her hand is always in her bead bag all day long. Her lips are always moving. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Jnana, all the time. Give her a big round of applause. She's a Kiwi. И, например, вот эта маленькая девочка, потому что она очень серьезна, несмотря на то, что ей всего 9 лет, она постоянно воспевает святые имена, у нее ручка в мешочке, и она их постоянно повторяет. Krishna arranges it when he sees this little spark in our hearts just glow a little bit. He arranges that we come in contact with the bona fide spiritual organization like ISKCON, and we become captivated and we start practicing. We don't even know what's happening. It's like a tsunami. Krishna's mercy just catches us in this wave of nectar, and we just flow along with the devotees. And gradually we become Krishna conscious.
И Кришна, он внимательно наблюдает за нами, когда он видит эту искру в душе, которая начинает разгораться, он тут же помогает нам соприкоснуться с какой-то авторитетной практикой, например, присоединиться к обществу сознания Кришны, а потом уже все происходит с нами достаточно быстро, потому что милость преданных, она подобна цунами, мы только обнаруживаем себя уже полностью погруженными в этот процесс. Just like Henry and Samantha, Krishna consciousness just, they didn't know what happened. You know, here they're in Kurukshetra. The Bhagavad Gita was like, what's happening here? But Krishna saw their hearts, and he made an arrangement that they met the devotees. And now they're being swept along in this tsunami of bhakti or love for Krishna, and they're enjoying every minute of it, right? Stand up. И подобно тому, как Хенри и Саманта, они тоже не поняли, что произошло. Но Кришна, он увидел искренность в их сердцах, и тут уже они сидят с нами, со всеми на Курукшетре, пытаясь понять вообще, что произошло. Но любовь и милость Кришны, как цунами, полностью поглотила их. So Prabhupada spoke for 2 hours to the admiral. И на тот момент Шрила Прабхупада уже 2 часа проповедовал адмиралу. I was so jealous. Я прям обзавидовался. Prabhupada never spoke to me, for 2 hours. И This is Прабхупада admiral. никогда со мной 2 часа не говорил, а тут какой-то адмирал. Prabhupada said one time, you have your plan and Krishna has his plan for you. И Шрила Прабхупада всегда напоминал, что у вас есть свой план, а у Кришны есть всегда свой план на вас. So at the end of the darshan, the admiral said, my dear spiritual master, I went, what? My dear spiritual master, please give me an instruction what chapter of Bhagavad Gita I should focus on. I said, this guy's making pretty fast progress. И в конце этого разговора адмирал обратился уже к Шриле Прабхупаде, как мой дорогой духовный учитель. Скажите мне, пожалуйста, дайте наставление, какую главу Бхагавад-гиты мне необходимо читать и сконцентрироваться. Я подумал, что быстро адмирал прогрессирует. So Prabhupada had this way that he would look at you and you knew he was looking into your heart. И у Шрилы Прабхупады была такая способность, когда он на вас смотрел, вы точно чувствовали, что он смотрит вам в сердце. You ask Prabhupada disciples, many of them will say that, when Prabhupada looked at them, it was like he was looking into their heart. He could see the good and the bad and the ugly. И вот многие ученики Прабхупады смогут с вами поделиться именно тем, что когда Шрила Прабхупада смотрел на вас, вы четко ощущали, что он смотрит прямо в сердце, он видит все хорошее, плохое и жуткое, что там есть. So Prabhupada, he could see where this, although he was an admiral, Prabhupada could see something. He said, you should every day, for the rest of your life, you should read, I thought he was going to say 2nd chapter. Prabhupada said, you read the 9th chapter of Bhagavad Gita. Most confidential knowledge. I think, wow, why not, Deni no Samin Yata De. You read the 9th chapter of Bhagavad Gita every day. That's my instruction to you. Like my hair stood on end. И в следующий момент Шрила Прабхупада ему четко ответил, и я ждал любого ответа, кроме этого. Он ему сказал, что с этих пор каждый день ты должен читать 9 главу Бхагавад-гиты. Это конфиденциальное знание, сокровенное знание. Он не дал ему какую-то 2 главу, он дал именно эту. Confidential knowledge is meant for those who you have confidence in. И, They won't misuse that knowledge. И сокровенное знание, оно предназначено для тех, в ком вы уверены, потому что они не используют его во вред вам. So the admiral, he said, yes, my spiritual master, I will read every day. И тогда адмирал ответил, что да, мой духовный учитель, я буду читать эту главу каждый день. Prabhupada didn't say, chant 16 rounds, follow the regular principles. On that occasion, he said, just read Bhagavad Gita. И, например, обращаясь к нему, он не сказал, что следуя регулирующим принципам, повторяя 16 кругов Махамантры, он именно сказал, читай 9 главу Бхагавад-гиты. So the admiral looked at me, he said, what should I do now? I said, bow down. И тогда адмирал повернулся ко мне и спросил, а что я сейчас должен сделать? И я сказал, поклонись. In the Navy, or the military, everyone, quote unquote, bows down or shows allegiance to an admiral. He just, boom, his head hit the ground, boing. He bowed down and he stayed a long time.
И есть такая традиция, что в военно-морском флоте все, наоборот, кланяются адмиралу, и он к этому привык. Но в этот момент он полностью склонился перед Шрилой Прабхупадой и достаточно долго находился в поклоне. And he got up, Он поднялся, and his wife and the children, they left. его супруга, его дети, они все вышли. And I never saw them again. И я никогда больше их не видел. 8 years later, И 8 лет после этого, maybe more than that, Prabhupada had already left this world and gone back to the spiritual world. и, возможно, чуть дольше, на тот момент Шрила Прабхупада уже вернулся обратно в духовный мир. And I was still in France, I was still doing book distribution. На тот момент я оставался во Франции, распространял книги. And I like to go where there were big crowds of people because, not everyone was interested. We'd always find somebody who was interested in, Bhagavad Gita. We say in French, Le Bhagavad Gita tel quel est. Tel quel est means as it is. И меня привлекали толпы народа, потому что там легче было распространять книги. Даже если кто-то не заинтересован, рядом появится тот, кому это интересно. Мы говорили им, вот Бхагавад-гита, как она есть. And I'd been distributing books for 11 years. И я распространяла книги на протяжении 11 лет. That was my training in Krishna consciousness. И это то, как я But I didn't speak French. учился сознанию Кришны, но я не говорил на французском. I just memorized some mantras. Я лишь заучивал какие-то фразы на французском. Bonjour, monsieur. Je suis un moine. Je reviens de l'Inde. Nous avons un bon livre pour vous. S'il vous plaît, take it. And give some money. But I'd always smile, And I think they bought me, not the book. I did a lot of books. И потом я как мантру говорила заученные французские слова, потом я им так открыто улыбался и говорила, давайте еще пожертвования. И, по-моему, они покупали не книгу, а больше меня, да, то есть, обращая на меня внимание, они приобретали книги. So 8 or 9 or 10 years later in Paris, on the Champs-Élysées, they have the Arc de Triomphe, that famous Arc de Triomphe. There was a military parade. И я помню, это было 10-11 лет прошло с тех пор, и там есть знаменитая триумфальная арка, там проходил военный парад. Some national holiday, I forget what it was, and the army was there, and the navy was there, and the air force was there. All the big guns, all the big guys, they had this big bleachers, where they're all sitting, and the parade's going by. И это было такое масштабное военное мероприятие, это был парад, и там были все самые там VIP-шишки. And that was where I liked to be. So I was in dhoti, and I'd always get the garland from Radha Parasishwar every day. I put big, huge tilak on, had a long ponytail, sika, and it was summertime, and I'm going through the crowd, people looking at me like I was from the moon or something. The French. И я всегда Vous выделялся. êtes américain? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes un fou. You're crazy. Yeah, I'm crazy for Krishna. Qu'est-ce que c'est Krishna? Vous prenez un livre. Huh? You take a book, you'll know what is Krishna. И я всегда следил за своим внешним видом, я всегда просил маху-гирлянду от парижских божеств. У меня была сияющая тилока, а также шика такая длинная, красивая. И я, конечно же, для всех тех парижан выглядела как просто человек с Луны. И они иногда в отвращении говорили, что ты вообще похож на сумасшедшего. Кто ты такой? Я говорил, что да, сумасшедший, сошел с ума по Кришне. Они говорят, по Кришне вообще, кто это? И я протягивала книгу и говорила, ну вот, почитайте, как раз тут все об этом. So I wasn't having much luck, with the public. So I thought, well, there's the soldiers. Maybe they're more realistic about the struggle for existence. So I started approaching the soldiers and the sailors. I think I did a couple books. И в толпе мне не очень везло, поэтому я подумала, что, наверное, пойду к солдатам и морякам. Наверное, они более продвинутые, поэтому я пробовал им раздавать книги. Then I saw the army generals, and the air force, guys, and the navy, all their admirals are sitting in the bleachers. And I thought, I'm going to sell a book to one of those guys. И вдруг я увидела генералов, настоящих морские генералы, затем те, кто летает, да, то есть авиация,
И я подумал, что вот им-то как раз мне и надо распространить. But there was big security. There were, lots of policemen. Ну, конечно же, их все окружали полицейские, охрана, к ним не And I подойти. couldn't break through the line of policemen. I snuck here and I crawled here and they caught me. And, Sankirtan devotees are very determined. I did everything. Looking at the bleachers. И я был очень настойчив, меня было не остановить. Я там попытался пролезть, тут подлезть. Вы знаете, как преданные Санкиртана, их практически не остановишь. All of a sudden I see the admiral. И я смотрел в эту толпу, и вдруг я увидел адмирала. He's sitting there in all his glory. И он сидел там во всей своей славе. I think he had even more stripes by that time. И, по-моему, на тот момент у него уже на погонах еще дополнительно... Hey, Admiral! Admiral, it's me, Indradumna! The police say, shut up, boy! И тут я не растерялся, я начал кричать, жестикулировать и говорить: «Адмирал, я тут, Индрадюмна!» And 4 policemen came and picked me up. И полицейские говорят: «Замолчи сейчас же!» И 4 полицейских подошли, меня подняли просто. They were smaller than me. На самом деле они были меньше, чем я. So when they picked me up, you could see this part of my body. And the Admiral saw me. И в этот момент, когда они меня приподняли, моя голова была выше их, поэтому мне хорошо стало видно, и адмирал наконец-то обратил на меня You could hear him внимание. scream, stop! И Leave that boy alone! он закричал: «Стоп, прекратите, оставьте этого парня в покое». So the police are like, what? He said, I told you, leave that boy alone. You bring him here to the bleachers. И тогда полиция была в недоумении вообще, что происходит. Адмирал сказал: «Я вам говорю, оставьте его в покое, проводите его сюда, к трибуне». So all the soldiers and the Navy and Air Force, they parted like that. It was like, Moses when he caused the Red Sea to part like that. And I walked. Everyone was watching me. И сцена была... Hare Krishna, Hare Krishna. Like a book, Seriously. Это была очень эпичная сцена, потому что толпа расступилась, я был подобно Моисею, который проходит по дну океана, и все обратили на меня внимание. Конечно же, не растерялся, стал петь Харе Кришна и направо и налево предлагать книги. And then the admiral, he came down from the bleachers. He met me at the beginning, and he came forward, gave me a big embrace, a big hug. И в тот момент адмирал, он сошел со своей трибуны, подошел встретить меня и обнял меня. He said, "You're the one that brought me to my spiritual master." И он сказал: «Ты тот самый, кто привел меня к моему духовному учителю». And again, the hair stood up on my arms. И просто волосы дыбом стали у меня. And we started talking. И мы стали разговаривать. And he was reminiscing on that day when he met us in the yoga studio and how he drove so far and how Prabhupada, he said, my spiritual master spoke to me for two hours. I said, yeah, I know. И он стал вспоминать, как он увидел нас в йога-студии, как он собрал машину, как долго мы ехали, как он наконец-то встретил Шрилу Прабхупаду. И он сказал, что мой духовный учитель 2 часа со мной разговаривал. Я сказал: да, помню. He said his name is A.C. Bhaktivedanta Swami because that's on the book that he gave me, the Bhagavad Gita. И я точно теперь знаю, как его зовут. Это A.C. Bhaktivedanta Swami, потому что так и написано на книге Бхагавад-гите. And I said, yes, you remember the instruction he gave you? И я сказал, что да, вы помните те наставления, которые он вам дал? He said, yes, one should never forget the instruction of the spiritual master. Он сказал: конечно, He's in his uniform, everyone's watching. Тот, кто получил наставления духовного учителя, никогда не должен их забывать. И представьте, он все это говорил, будучи в полном облачении адмирала, и все были вокруг него. He said he told me to read the 9th chapter of Bhagavad Gita every day. И он сказал мне читать 9 главу Бхагавад-гиты каждый день. And I can tell you, young man, because he's much older than me, he said, I have followed that instruction. Every day since I met my guru, I've read the 9th chapter. He knew it backwards and forwards. Every day I read the 9th. Ask my wife, every day I read. И он сказал, что молодой человек, потому что он был гораздо старше меня, с тех пор каждый день я читаю 9 главу Бхагавад-гиты. Можешь спросить, проверить у моей жены. Now, what happens if one follows the instruction of the guru? It's a transcendental fact that one makes spiritual progress. А что происходит, если вы действуете, следуя наставлениям духовного учителя? Вы прогрессируете. And I could understand that he'd made spiritual progress
by the next thing I'll share with you. И я понял, что он духовно спрогрессировал благодаря тому, чем я сейчас с вами поделюсь. He said, how is my spiritual master doing? И он сказал, как поживает мой духовный учитель? And I said, Admiral, I'm so sorry to say that His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada has left this world. И я сказал, что я очень сожалею, адмирал, но его божественная милость Шрила Прабхупады, он вернулся в духовный мир. He's gone back to Godhead a few years ago. И несколько лет тому назад он вернулся назад к Богу. And I'll always remember at that moment, the Admiral just burst into tears. Я никогда не забуду этот момент, потому что он It was просто... like an explosion. He went like that, and he started crying, and the tears were like flowing. He said, no. Tell me it's not true. And everyone's watching. И он просто при всех зарыдал, и слезы потекли из его глаз, и он сказал, нет, только не это, и скажите, что это неправда. He said, no, it's not possible. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he's not gone. How could he go? Why would Krishna take him? He said. И он сказал, что нет, неправда, такого быть не может. Как может Шрила Прабхупада уйти? Зачем Кришна забрал его? I said, well, Prabhupada's final lesson was the art of dying. И я тогда сказал, что последним уроком, который нам преподал Шрила Прабхупада, это урок того, как нужно умирать. That's the only way I could express it. I said, Prabhupada was always teaching us, so he taught us the art of dying, how to remember Krishna and go back to God. He just lost it. He started sobbing, and the retinue that was with him, they thought maybe he was having a stroke or a heart attack, because this was a private conversation. So they came running over and they grabbed him and said, "No, go!" Like that. And he just stood there. Ooh. And I'm looking, Hare Krishna, who is Srila Prabhupada? И в этот момент я не знал, как ему это объяснить. Единственное, что я мог сказать, что Шрила Прабхупада всегда нас учил, и поэтому его уход — это также урок для нас, каким образом уходить и всегда помнить о Кришну. И тогда он еще стал больше рыдать, и его окружение перепугалось, потому что это был частный разговор, они не могли понять, что случилось. Может быть, у него сердечный приступ или что-то нужно помочь. Они подбежали, окружили его, стали спасать, он всех отогнал и продолжал плакать. So then somebody higher than him, I don't know what's above an admiral, came and said, "Sir, the parade must begin. Please take your seat." И в тот момент подошел кто-то старше его по званию, не знаю, кто у них старший, и сказал, что господин, пожалуйста, вернитесь на место, потому что нужно начать парад. And he turned and he shuffled up the steps and sat down, and the police said, "Enough, young man, go." And I had to go. И в тот момент он пошел на свое место, занял свою трибуну, а полиция уже отогнала меня и сказала, чтобы я шел. So I was so shaken by that experience, I couldn't do any more sankhan. I just went back to the temple and chanted my rounds in front of the deities. И я после этого же не мог санкиртану в этот день продолжать, потому что меня настолько потрясло все происходящее, что я вернулся в храм и просто повторял свои круги. You know, in those days we didn't think like we do now. I didn't take his name or his address. It was just, we were just young, naive devotees, so I never saw him again. И на тот момент мы были молоды и немного наивны, поэтому я никогда не спрашивал, как его зовут, или не брал его номер телефона, и поэтому я после этого его уже никогда не видел. And he was older. He must have been in his 70s or something, the admiral. И на тот момент ему было около 70 лет. So certainly, you know, he passed away, and I keep thinking, you know, maybe he's with Prabhupada. He had a very strong attachment to Srila Prabhupada, and that's the perfection of life. И наверняка он сейчас уже ушел из этого мира, и я иногда его вспоминаю и думаю, что наверняка он со Шрилой Прабхупадой, потому что у него была огромная любовь к нему, а кто есть Шрила Прабхупада, наверняка он о нем позаботился. As Prabhupada himself said one time in humility, he said, "I do not know who is Krishna, I only know my Guru Maharaj."
И однажды Шрила Прабхупада из-за своего смирения сказал, что я совершенно не знаю, кто такой Кришна. Единственное, кого я знаю, это мой гуру Махарадж. So it's interesting that Prabhupada told him to read the 9th chapter, confidential knowledge, because you don't give confidential knowledge only to someone that you can entrust that knowledge, they'll take advantage of it. И интересно, что Шрила Прабхупада сразу дал ему наставление читать главу «Сокровенное знание». На самом деле сокровенным знанием никогда не делишься с кем-то неквалифицированным или тем, кто может неправильно воспользоваться им. So why did Krishna speak Bhagavad Gita to Arjuna? И почему Кришна поведал Арджуне Бхагавад-гиту? That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you, Arjuna, because you're my devotee, as well as my friend, and therefore you can understand the transcendental mystery of this science. You're not just a professor or a scholar, you're my devotee. We have a confidential relationship, therefore I will enlighten you. Эта древняя наука отношения с Верховной Личностью Бога сегодня поведана тебе, о Арджуна, потому что ты мой преданный, ты мой друг, и поэтому ты можешь понять трансцендентную мистику этой науки. And this is where Krishna enlightened Arjuna, and as a result, all of us at this very spot here. И это то место, где Кришна поведал Арджуне всю Бхагавад-гиту, и таким образом он достиг просветления, и мы с вами тоже сегодня можем его достичь. So naturally, the inquisitive student, the next question may be, well, how did Krishna and Arjuna get here? What is the history of how they were on the chariot here on a just before a battle, and Krishna's speaking the Gita? How did that all come about? И следующий вопрос, который может возникнуть у любознательного слушателя, это то, каким образом они тут оказались, почему Кришна и Арджуна на колеснице, и вообще, как они пришли к этой войне. What's it all about? What's the history? А какова история за этим? So let's have a history lesson. И давайте у нас сейчас будет I hated исторический. history lessons in high school. I got bored. I've heard the same thing, man. The same, this battle, this politician, this drought, this is real history. The history of the disciplic succession, spreading divine knowledge in human society. This is a history lesson we want to hear. И сейчас у нас будет урок истории. Когда я был молод в школе, я ненавидел историю, потому что эти были бесконечные рассуждения про одну битву, другую битву. Но ту историю, которую мы с вами услышим, это очень важная составляющая, потому что мы посмотрим, как была эта трансцендентная преемственность передачи знания. So how did Krishna and Arjuna get together on a chariot under this banyan tree before millions of men who are going to have a big battle? How'd that happen? А как так случилось, что Кришна и Арджуна на колеснице перед тем, как началась вот эта битва с миллионами людей вокруг них? Well, briefly, there was a royal family called the Kurus. И если говорить кратко, была царская семья, которую звали Куру. Without going into too much detail, which Arjuna and Krishna were both connected to that, you could say, dynasty. И мы не будем впадать в детали, вдаваться в подробности, но Арджуна и Кришна, они также были с ней родственники. And unfortunately, as sometimes happens in big families, at one point there was a disagreement between Arjuna and his 5 brothers called the Pandavas. Another group in that Kuru family referred to simply as the evil Kauravas. И это была одна династия. All related, but Pandavas and Kauravas, like cousins. И они были двоюродными братьями, они все были связаны, одна династия. Но с одной стороны был Арджуна и 5 пандавов, а с другой стороны были зловредные Кауравы. И между ними были разногласия, как такое иногда случается в семьях. And the point of succession came up that, who's going to be the next king? И возник вопрос наследования трона, кто же будет следующим It often царем. happens in these royal families. There's a lot of money, a lot of prestige, a lot of power. So, in this Kuru dynasty, amongst all these people, who's going to be the next king? И это естественно для царских семей, что возникает вопрос о том, кто будет следующим царем, потому что большое количество богатства, есть подданные земли, как это все делить и кто будет следующим And среди there was some Куру. competition between these 5 Pandava brothers and the Kaurava И началось clan. соревнование между пандавами и кауравами. So the pious Pandavas, they said, look, actually,
let's just settle this dispute in a peaceful way. И благочестивые пандавы, они предложили, чтобы мирным образом можно было решить этот Let's not спор. make push come to shove. Push comes to shove. Давайте ядро, не делать войну, да, то есть не обострять. The Pandavas met the Kauravas. The Pandavas said, look, you guys have the kingdom. We don't care. Just give us 5 small villages that we can rule over, because we're Kshatriyas, we're soldiers. So you can be the whole thing. Just give us 5 villages. We'll be happy with that. И тогда благочестивые пандавы, обращаясь к Кауравам, сказали: хорошо, вы можете управлять всем на свете, но так как мы кшатрии, выделите нам просто 5 деревень, которые будут наши, а остальным управляйте. Like who wouldn't accept a deal? Like you get the whole thing. Just give us 5 little villages. И кто бы не согласился на это, если вам достается все на свете, а вы выделяете лишь 5 деревень But кому-то. there's 3 gates leading to hell: lust, anger, greed. И вожделение, злость и жадность — это те врата, которые ведут в ад. Lust, anger, and greed. So these Kauravas were so greedy, they said, no, we're not even going to give you as much land as you can fit on the top of a pin, you guys. И Кауравы, они были настолько жадны, что они сказали, что: ребята, мы вам не дадим даже клочка земли по размеру, который остается от того, как ты булавку протыкаешь в землю, вот как шляпка от булавки, даже столько не получите. The only way we're going to settle this is we're going to fight with you. И единственное, как мы можем разрешить наш спор, мы будем сражаться с вами. And whoever wins the battle, they can choose someone amongst them to be the king. И кто бы ни победил в этой битве, мы выберем лучшего, и он будет управлять всем. Now there's an interesting twist to all of this. И интересно, все закрутилось. Without going into too much detail, because Krishna is related by birth to both groups, he didn't want to get involved. И Кришна, он по рождению принадлежал к этой династии, и те были ему родными, поэтому он не хотел в это вмешиваться. Of course, he was hoping it could be resolved, but he said, I'm not going to directly get involved in this fight. И, конечно же, он надеялся, что это можно переговорами решить, и он сказал, что лично он не будет вступать в бой. You guys really want to fight? Kaurava said, yeah. Pandava said, well, for Dharma, to protect the innocent, we have to stand up for Dharma and protect the innocent from these rascals, these oppressors who won't rule properly. И Кришна сказал, что, друзья, вы хотите на самом деле сражаться, на что злостные Кауравы сказали: да, битва, а Пандавы сказали: но мы вынуждены, мы кшатрии, и для того, чтобы защитить нормы дхармы и религии, мы должны сражаться с Кауравами, иначе, если они будут править, они всех погубят. They're soldiers, Kshatriya. Kshatriya is in Sanskrit. Kshatriya means one who protects others from hurt. Kshatriyas are very bold. They'll stand up and fight if necessary for religious principles. И кшатрии — это воины, это те, кто готовы встать и сражаться за религиозные принципы, это те, кто следят за тем, чтобы никого не обидели. To protect the innocent, Они защищают невинных. who are oppressed by, unqualified rulers. И если на них дурно влияет или обижает тот, кто Who плохо are the правит. innocent who cannot protect themselves so much? Children, А кто те, кто не может о себе позаботиться? Это дети, ladies, это женщины, Brahmins, браманы and cows. и коровы. They're often exploited by the rulers. И, как правило, их So эксплуатируют. Pandava said, well, okay, we'll fight. We didn't want to fight, but we'll fight to protect the innocent because you guys are going to oppress them. So there's this big battle about to happen. The battle of Kurukshetra. Тех, кого эксплуатируют нечестивые цари. И тогда пандавы сказали, что да, мы будем сражаться для того, чтобы защитить невинных. But Krishna's not going to get involved because he's connected, everybody. И так как Кришна, он со всеми связан, поэтому он не хотел в этом участвовать. So he offered a compromise, Krishna. И тогда Кришна предложил компромисс. He said, I won't fight, Я не буду сражаться. but he said the two sides could choose to have him either present as a personal advisor to one group, and the other group could take Krishna's army. И он Krishna had сказал, a huge army. выбирайте. Для одних я могу стать наставником или советником, а другим достанется моя шикарная армия. You guys decide who wants me on their side and who wants my vast army.
И вы решаете, кому нужен я как советник, а кому нужна моя огромная армия. You can have one or the other, but you guys can't have both. И выбирайте, потому что вы не получите и то, каждый должен сделать свой So выбор. you send a representative to see me, and then we'll discuss this matter, either me or my soldiers. И присылайте своих представителей, и тогда мы решим, кому кто достанется. This is history. И это история. So it was decided that Arjuna would represent the Pandavas, and a general named Duryodhana would represent the Kauravas. И тогда было решено, что Арджуна будет представителем пандавов, а Дурьодхана будет представителем кауравов. To come meet Krishna and make this decision. И они должны были встретиться с Кришной для того, чтобы принять это решение. So the date was set, the place was set, and the time was set. Было оговорено место, время. And Duryodhana was, he was like, oh, I'm going to get there before Arjuna and make my plea, and then I'll get what I want, and Arjuna can just get out of here. И Дурьодхана, он очень переживал, он очень старался, говорит, все, вперед, Арджуны, приду и обращусь к Кришне, и все получу, и пусть этот Арджуна проваливает. Evil-minded Duryodhana, he arrived first at Krishna's camp, near here to where the battle was going to take place. И злонравный Дурьодхана прибыл в лагерь Кришны, который был здесь неподалеку, первым. Now when he arrived, he was informed that Krishna was sleeping. И когда он пришел, ему сообщили, что Кришна спит. So he was in some hut or something, sleeping. И на тот момент он был в какой-то палатке. So eager to achieve his goal, Duryodhana came in, and he stood right next to Krishna's head. И There's a good vantage point because he wakes up, he'll see me. And he'll say, what? I want this, whatever. И Дурьодхана уже приготовился, он зашел в палатку, где спит Кришна, подумал, что, ну отлично, я встану в изголовье, и как только он глаза откроет, сразу меня увидит, я сразу у него спрошу и все получу. When someone's sleeping, you come and just tower over them in their head. Wake up, time to make the decision, fulfill my desires. Но это не то, как нужно следовать, если кто-то спит, нависнуть над ним и сказать, что просыпайся, исполняй мое желание, время пришло. But next, just a few moments after that, Arjuna arrived, and of natural humility, he stood at the foot of Krishna's bed, near Krishna's lotus feet. И через какое-то время туда прибыл Арджуна, и переполненный внутреннего смирения, он встал рядом со стопами Кришны. And both Duryodhana and Arjuna were waiting for Krishna to wake up И in Дурьодхана yoga nidra. Арджуна ждали, когда Господь Кришна выйдет из йога-нидры. So in time, Krishna opened his eyes, and he saw Arjuna. И, конечно же, в тот момент, когда Кришна открыл глаза, первым, кого он увидел, это был Арджуна. He didn't see Duryodhana, he saw Arjuna. Он не увидел Дурьодхану, он увидел Арджуну. So then Krishna said, И Кришна сказал, since you are both part of our greater family, I must satisfy you both. так как вы являетесь частью моей большой семьи, я должен удовлетворить каждого из вас. The only way I can do that is to offer my army to one of you, and to the other, I will offer myself. What would you choose? И я могу одному из We вас, follow in the footsteps of the Mahajans. We follow in the footsteps of Arjuna. и одному из вас я могу предложить полностью свою огромную армию, а другому я могу предложить себя. Что же вы выберете? Как поступили бы вы, как махаджаны? But he said to Arjuna and Duryodhana, he said, but you should know that because we're all family, the one who chooses me will only have me as an advisor, not a warrior. I'm not going to fight. I'll just be an advisor. А затем он добавил, для тех из вас, для кого я буду советником, я напомню, что я не буду сражаться, потому что вы вся моя семья, я буду лишь советником. For I cannot raise a weapon against my own kin, be they Pandava or Kaurava. Я не смогу поднять оружие против своей собственной семьи, неважно, из какой они семьи, Куравов или Пандавов. So at that point, Duryodhana interjected. He said, well, but Krishna, he wanted to just beat Arjuna to the thing, say, I want this first, but Krishna cut him off. И тогда Дурьодхана перенервничал, он хотел высказаться, но Кришна его окоротил. Duryodhana's trying to speak first. Krishna went like this. Brother, I saw Arjuna first.
И Дурьодана хотел вставить свою фразу, попросить о чем-то, но Кришна так поднял руку, сказал, что брат, подожди, первым я увидел Арджуну. Let him make his request. Пусть Арджуна выберет. So Duryodhana, he got really flustered. He said, yeah, but I was here first. Но Like Дурьодана a little kid, you know, разгневал. I was here first. Я первым был, я тут первым стоял. But Krishna insisted. Но Кришна настаивал. And turning to Arjuna, Krishna said, И, обращаясь к Арджуне, Кришна сказал: Friend, I can stand by your side unarmed on the battlefield, or you can have my army, the most powerful army in this land. What do you prefer? Мой друг, выбирай, я могу стоять с тобой совершенно безоружный, но я буду рядом, либо ты получишь мою очень могущественную армию. Что ты выберешь? And sometimes there's certain lines that are spoken that are, just affect your heart. Doesn't have to be a long talk. Somebody can just say something, a one-liner, and you just, So the acharyas say that Arjuna's response was immediate. He said, "Oh, my friend Krishna, even if all the warriors in the universe were on one side and you were on the other, I would only choose you." И знаете, иногда одна фраза, она навсегда западает вам в сердце. Можно ничего не говорить, одним словом все подытожить. Вот таким образом Арджуна сказал: «О, мой дорогой Кришна, даже если ты был бы один против миллиона армий, я бы выбрал ту сторону, где ты есть, и мне не важно, кто есть против нас». Krishna, it's not about me, it's all about you. Потому что, Кришна, это все не про меня, это все только про тебя. So when Duryodhana heard that, he just started laughing. И когда Дурьодана это услышал, он стал просто смеяться. He could hardly believe his ears. Он не мог поверить своим ушам. It said he thought, Arjuna is a great bowman, but he's made a big blunder here. И тогда Дурьодана подумал, что, может быть, Арджуне и повезло вначале, но он точно упустил свой шанс. This mistake will cost him the war and the throne. И эта ошибка, которую он сейчас совершил, выбрав Кришну, она будет стоить ему победы в битве и даже трона. Soon I will be crowned a king. И, наконец-то, вскоре Дурьодан, я обрету эту корону. So hearing Arjuna's reply, Krishna turned to Duryodhana and he said, И тогда, услышав ответ Арджуну, Кришна повернулся к Дурьодане и сказал: Duryodhana, my army is at your disposal. Дурьодан, моя армия в твоем подчинении. Every last one of my soldiers will meet you at the time and place of your choice, like a real Khatri answer, И все мои солдаты будут... Name the weapon, name the place, name the time. И все солдаты будут в твоем полном Is it распоряжении. fists or is it knives? Назови оружие, назови место, назови время, так отвечают кшатрии. My army is at your disposal. Every last one of my soldiers will meet you at the time and place of your choice. You just name. Вся моя армия до последнего в твоем полном распоряжении. Назови время, назови место, они будут за тебя So сражаться. Duryodhana could hardly contain himself. He was just overjoyed. И Дурьодана переполнило счастье. And he thanked Krishna profusely. Oh, thank you, thank you. И он был Too much devotion is the sign of a thief. Thank you, thank you, thank you. Yeah, get out of here. И он был готов благодарить Кришну вечно, он так переполнился радостью, на самом деле чрезмерное такое подхалимство, да, то есть оно признак вора. And he left that place at once, eager to share the news with his brothers, the Kauravas. И он поспешил оставить Кришну для того, чтобы такой сладкой новостью поделиться со своими братьями Кауравами. Now, this is, tattva today. We're speaking basic principles. We're going to a little rasa here. И тут мы добавляем немного расы. How Krishna relates to his devotees who are surrendered to him. И каким образом Кришна общался с теми преданными, которые предавались и были рядом с ним. So once Duryodhana had left the room, Krishna called Arjuna to come and sit beside him on the bed. И после того, как Дурьодана ушел, Кришна позвал Арджуна и предложил ему сесть на кровать рядом с ним. How intimate is that? Two friends sitting together on a couch. This is God, the Almighty, but he's asking his devotee, you sit next to me. This is Gaudiya Vaishnava philosophy, how one can have a very intimate, loving relationship with God the Father.
И представьте, Всеблагой Господь тут говорит, обращаясь к вам, чтобы вы присели рядом с Ним на кровати. И в этом заключается весь смысл гаудио-вайшнавской философии, которая говорит о том, каким образом достичь очень близких, интимных отношений с Господом. Like many of you, I was searching for God when I was young, but when I heard that, you can sit next to him, he'll be your friend, I said, I'm never leaving Krishna consciousness. This is what I was looking for. Just like the Admiral. This is what I was looking for. И когда я был молод, я изучала What better friend could you have than Krishna? разные религии. И когда я столкнулся с сознанием Кришны, я услышала о том, что ты можешь сидеть непосредственно рядом с всемогущим Господом, я подумала, что вот это я никогда уже не оставлю. Подобно тому адмиралу, я четко понял, что это то, что мне надо. Кто может быть лучшим другом, чем Кришна? So Arjuna's sitting there kind of shy, like. So Krishna takes Arjuna's hand. И Арджуна, конечно же, был смущен, ему было несколько неловко, но Кришна взял его за руку. He addressed him as Konteya. И он к нему очень легко относился, близко. Krishna said soberly, Konteya, blinded by affection, you've made a strategic error. Strategic. И Кришна прокомментировал, он сказал, что ослепленный привязанностью ко мне, ты сделал стратегически неверный шаг. Certainly your brothers will not be happy to hear what forces, meaning the army, they have lost and what the Kauravas have gained. How are you going to tell your brothers? И наверняка твои братья You lost будут in the army. очень недовольны, услышав, что ты потерял такую силу, он имел в виду армию, да, что у вас не будет такой армии, она будет у кауравов. But Arjuna smiled and he placed his hand on Krishna's other hand. И тогда Арджуна улыбнулся, и свою другую руку он дал Кришне, взял его за руку, они держались двумя руками. And looking into Krishna's eyes, he said, И смотря пристально в глаза Кришны, Арджуна ответил: Krishna, when I return to my brother's camp, with you at my side, my brothers will do nothing but praise my decision. Кришна, когда я вернусь в свою армию, к своим братьям, вместе с тобой, мои братья ничего не скажут, как только будут прославлять меня и радоваться тому, что мы вместе. Oh Lord, whether we win or lose, it's up to you. И Господь, проиграем мы или выиграем, все это только по Твоей воле. A victory without you is worthless. А победа без Тебя рядом, она совершенно не нужна. But a defeat with you by my side, though impossible, would be worth more than the control of the entire universe. А если даже мы проиграем, хотя такое в целом невозможно, когда ты рядом, это будет гораздо слаще, чем контроль над всей Вселенной, если тебя не будет. Me and my brothers will fight to put my righteous elder brother Jyotisar on the throne because I know that's your desire and we're just your instruments. И я и мои братья, мы будем сражаться для того, чтобы праведного царя Юдхиштхиру посадить нас на трон, потому что именно этого ты и хочешь. Мы знаем твое сердце, и мы лишь инструменты. We Pandavas would never fight a war in which our opponent, or a war in which you are our opponent, or in a war that you disapprove. Мы, пандавы, никогда не будем сражаться в той войне, когда ты на противоположной стороне или ты не одобряешь эту войну. So to kind of tease Arjuna, our friends, like my god brothers sometimes tease me, Bibi Govinda Maharaj, like to tease Arjuna, Krishna said. Ну, знаете, как друзья иногда над друг другом подшучивают или немножко вот что-то такое колкое говорят, как иногда Бхакти Бринга Говинда Махарадж по отношению ко мне. Bharahari will say something like, okay, right. И так немного подшутить друг над другом, что-то такое. Put us in our place. Чуть-чуть на место кого-то поставить. So smiling Krishna said, Arjuna, didn't you hear? I'm not going to raise a weapon in this battle. И он сказал, что Арджун, ты что, может, не слышал? Я обещал не поднимать оружие на этом сражении. If I wanted, I could annihilate the entire Kaurava army with just my chakra. Finished. Я не обещал не брать в руки оружие. Конечно же, если бы я просто свою чакру запустил, то все были бы уже мертвы. But they are related to me, and so I will fight against neither them or their soldiers. I'm not going to fight. Но так как они мне родственники, я не собираюсь против них сражаться, либо сражаться против солдат. So there's that famous saying, with God on our side.
И есть такое знаменитое выражение, что Господь с нами. People use that phrase, this group, that, this, God's on our side. Okay, we'll И, see what side he's on. и очень часто это выражение используют разные армии. Возможно, они сражаются с друг другом, но каждый уверен, что Господь на их стороне. Но впоследствии будет видно, на чьей стороне Господь. So Arjuna said something very interesting. И в тот момент Арджуна сказал что-то очень интересное. Arjuna said, I hear you. I'm always listening to you. I like to listen to you. И Арджун сказал, да слышал я все это, и мне нравится, когда ты говоришь, и я люблю тебя слушать. But Krishna, you need not fight. И он сказал, что да, Кришна, ты не должен сражаться. With you beside me, certainly I can defeat their army all by myself. Но если ты будешь рядом со мной, то я непременно одержу победу над армией. And then Arjuna, he paused for a moment. И затем Арджуна на секунду замолчал. And with a voice quivering with emotion, bhakti. И голосом, Bhakti means emotion. It's love, but it's transcendental love. Not love of this world, but transcendental. Selfless love. Love means to give more than you take. That's selfless love. And that's there in Braj. That's there in the spiritual world. и затем голосом, переполненной эмоциям бхакти, потому что бхакти это и есть эмоция, только выше ее октава, потому что это любовь, но любовь она не эгоистичная. На самом деле любовь это отдавать больше, чем получаешь, и такова любовь во врадже. So his voice quivering with emotion, Arjuna said to Krishna. И его голос переполняет эмоции, он, обращаясь к Кришне, говорит: Krishna, my friend, Кришна, мой друг, don't you know that day and night I only think of you? разве ты не знаешь, что день и ночь я постоянно думаю только о And тебе? that every particle of my existence wants to be with you only. И каждая часть моего существования жаждет лишь быть с тобой вместе. Whether awake or asleep, eating or fighting with the enemy, I only think of you. И неважно, что я делаю, сплю или не сплю, ем или сражаюсь, я всегда думаю лишь о тебе. My life is for you. Моя жизнь для тебя. Every moment I'm away from you, I live only in the hope of seeing you. И каждый раз в разлуке с тобой единственное, что оставляет мне жизнь, это вера в то, что мы вновь увидимся. It sounds like the gopis, right? Похоже на то, как говорят But гопи, he's да? a warrior, he's a fighter, he's a soldier. Но представьте, это говорит солдат, это говорит воин. So it doesn't matter who you are and what you do. You can be a dentist, a doctor, a candlestick maker, or whatever. But Krishna will accept your service to him if you're his devotee. You don't have to change your position. You just be who you are, stay like you are, but develop your love for Krishna. And through your profession, you can serve him. This is the beauty of Krishna consciousness in the modern era. И неважно, кто вы и чем вы занимаетесь, вы можете быть мужчиной, женщиной, дантистом, артистом. То есть это все не важно, потому что вы можете обрести отношения с Господом, просто совершенствуясь в своей профессии, постоянно медитируя на Него. В этом и есть прелесть сознания Кришны. Вам не нужно менять то, кем вы находитесь, то, кем вы являетесь. So at that point, Krishna placed his hand over Arjuna's mouth. И в тот момент Кришна своей собственной рукой закрыл уста And Арджуне. now Krishna choked with emotion. И в этот момент Кришну переполнили эмоции. Love's a two-way street. Потому что любовь — это всегда Krishna says, all of them as they взаимность. surrender unto me, I reward them accordingly. И Кришна, он говорит, что в зависимости от того, как вы предаетесь мне, я отвечаю вам в соответствии с Of этим. course, to encourage us, Prabhupada said one time, you take one step towards Krishna, he takes 1,000 steps towards you. Krishna is so kind. И Шрила Прабхупада для того, чтобы вдохновить нас, однажды сказал, что вы шаг делаете по отношению к Кришне, и он 1000 делает вам навстречу. We have the best God. Потому что у нас самый лучший Бог. You take a step towards him, he runs toward you with open arms, my devotee. И мы только шаг навстречу делаем, а он уже руки распахивает, и 1000 шагов навстречу бежит к нам обнять нас. Then Krishna whispered in Arjuna's ear. И тогда Кришна прошептал на ухо Арджуне: He said, I know, and so I belong to you. «Я знаю это, поэтому я принадлежу тебе. Whatever you ask of me is yours. Что бы ты ни попросил меня, это уже твое». But then Krishna stopped
speaking, assuming something was on Arjuna's mind. Но после этого Кришна замолчал, он чувствовал, что что-то тревожит ум Арджуны. Which was causing him not to speak further. И это мешает ему говорить дальше. You know, Krishna is in the heart of every living entity. He knows us better than we know ourselves. Потому что Кришна, он в сердце каждого живого существа, поэтому он знает даже лучше то, что происходит у нас внутри. So Krishna said, "Friend, tell me what's on your mind." И Кришна, обращаясь к нему, сказал: «О, друг, расскажи, что у тебя на сердце? You can't hide your thoughts from Ты me. не можешь спрятать от меня свой ум». So Arjuna began very slowly. И затем очень медленно Арджуна рассказал. He said, Krishna, the upcoming battle here in Kurukshetra, that will be my ultimate service to you. И да, предстоящая битва на Курукшете, это будет мое высшее служение тебе. I will be but an instrument in reestablishing dharma. И я буду инструментом для того, чтобы вновь наладить дхарму. My prayer is that I may never lose sight of you. И моя молитва лишь в том, чтобы никогда не лишиться вида тебя. My prayer is I'll never lose sight of you. И я молюсь, чтобы всегда видеть тебя. Oh Krishna, you are the supreme personality of Godhead, but I request you personally, act as my charioteer throughout this great war. И я знаю, что ты верховная личность Бога, о Кришна, но, пожалуйста, будь моим колесничем в этой битве. For your unmatched skill in steering horses in the thick of battle is well known. Потому что твое искусство управлять лошадями в самую гущу событий, битвы, оно хорошо известно всем. If you drive my chariot, victory is assured. Если ты будешь вести мою колесницу, то победа нам обеспечена. But most important, I will have the great fortune to see you constantly. Но самое главное, что у меня будет огромное счастье лицезреть тебя постоянно. We're always asking for protection, isn't it? И мы всегда просим о защите, правильно? Naturally, we're afraid of this accident or tripping on this or, getting into some legal case or asking for. But the real protection we should pray for is to never forget Krishna. That's the real thing we ask for. Protect me from illusion so I don't forget Krishna. That's the prayer. Please, Krishna, may I never forget you. Whatever else happens, let it happen. But in happiness and distress, in sickness and health, let me always remember your lotus feet. That's how we should pray. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. И с нами всегда что-то случается, например, со здоровьем, несчастные случаи, либо судебное разбирательство. Мы все хотим защиты, мы об этом молимся. Хотя на самом деле основная защита, которая нам нужна, это защита от иллюзии и от того, что можно забыть Кришну, потому что это самое страшное. So the hair on Krishna's body stood on end, and he embraced Arjuna. И в тот момент волосы дыбом стали на теле Кришны, и он обнял Арджуну. He said, yes, of course, my friend. Let me drive your chariot. И он сказал, что да, мой друг, конечно, я хотел бы управлять твоей колесницей. For seeing you will be the perfection of my life. Just see how intimate. This is Sakya, this is friendship. This is not gopi or whatever, but this is... Every devotee has a particular relationship with Krishna, very deep. Doesn't want to be anything else. Fully satisfied in any rasa relationship you have with Krishna. Variety is the spice of life. So we see in this friendship relationship, very deep, satisfying. И Кришна сказал, что да, конечно, служение тебе, это будет совершенством моей жизни. И таким образом они обменялись этими фразами. Это не гопи-бав, это дружеские отношения, но они полны сладости. На самом деле вот это разнообразие в духовной жизни разных рас и говорит о том, что там много наслаждений. So later, while relaxing together, Krishna and Arjuna just laughed as they made plans for the upcoming battle. And actually, Arjuna refers to this relaxing they did before the battle in Bhagavad Gita. He's saying to Krishna, in the Gita, you're God, but you treated me as a friend. You let me sit on the same seat as you. This is history. We're not speculating. We're quoting history here. Later, Arjuna refers to the fact. We laughed together. We ate together. This is Krishna consciousness.
This is the relationship we want with God, and by connecting with God, we have the connection with all of God's pure devotees. So wonderful. Hari, Guru, and Vaishnava. И после этого они уже смеялись, хохотали и общались. И именно об этом Арджуна в свое время и скажет, что ты, Господь, Верховный Господь, а ты разрешил мне сесть с тобой на кровать, ты разрешал есть с тобой, ты разрешал смеяться с тобой и планировать это сражение. И в этом и заключается наш стимул, наше желание — это быть в отношениях с Господом, таким образом обрести любовь к Богу, и это будет тогда и любовь ко всем чистым преданным. Это Гуру, Кришна и все вайшнавы. So soon as the armies assembled on this battlefield, like millions of men, soldiers, news spread that Krishna would just be driving Arjuna's chariot. The Kauravas were laughing. It's just going to be a chariot driver. The reactions were different amongst various soldiers because the role of a chariot was generally reserved for Sudras. И в тот момент, когда армии две собрались на поле боя, весть о том, что Кришна будет колесничим у Арджуна, разлетелась, все это увидели. Куравы начали хохотать, потому что, как правило, колесничие — это те, только шудры становились колесничими, поэтому реакция на то, что он будет колесничим, была очень разной. So it's said that ignorant persons were confused and irreligious persons were critical of the fact that Krishna was going to be the chariot driver of Arjuna. We think it's wonderful. The Lord is so kind. He appears to be subservient to his devotee. Why? Because of love. Love reigns supreme in Krishna consciousness. And it's nice to be subordinate to the love of your lover. И невежественные люди, они очень смутились от этого. Те, кто не был религиозным, они стали критиковать. И нам же это все очень нравится, потому что в этом и заключалось любовный взаимообмен между Кришной и Арджуной. И для нас понятно, что это сладкое чувство подчиниться любви того, кто любит тебя. В этом и заключается суть. So ignorant persons were confused and irreligious persons were critical. И невежественные люди, они запутались в этом, они смутились, а те, кто не следует религии, начали критиковать. But it's described that devotees, like the great general Bhishma, they were wiping away tears of ecstasy as they searched amongst the phalanxes of soldiers to catch a glimpse of Arjuna's charioteer, Parthasarthi, Krishna. А такие преданные великие генералы, как Бишма, они стирали слезы экстаза со своего лица и старались вновь и вновь среди огромной толпы солдат увидеть ту колесницу, на которой Кришна, будучи возничим, был вместе с Арджуной. Parthasarthi K! So to this very day, thousands of years later, devotees glorify Arjuna's eagerness to love Krishna and Krishna's eagerness to love his devotees. И с тех самых пор преданные всегда прославляют готовность Арджуны любить Кришну и Кришны отвечать, взаимодействовать с Арджуной. They glorify Krishna's eagerness to serve Arjuna and Arjuna's eagerness to serve Krishna. Because love means service. If you love someone, you don't just stand there. Like the girl says, if you love me, like give me a flower or something. So if you love someone, you have to do something. So therefore, devotees are not just silent in the Himalayas. Om. No, they're busy like bees, showing their love for the divine by rendering service. И поэтому преданные прославляют то, что Арджуна попросил Кришну быть колесничим, а Кришна согласился послужить Арджуне и стал его колесничим. Это прославляется на протяжении веков, потому что любить и взаимоотношения — это всегда глагол. Если мы кого-то любим, мы не стоим там как статуя, да, то есть мы хотим что-то делать. Девушка, когда ей говорят о своей любви, в ответ говорит: хорошо, ты любишь, дай мне, подари мне цветок. Потому что преданные — это не те, кто просто сидят в Гималаях и медитируют на звук Ом. Это те, кто, подобно и пчелам, стремятся постоянно служить и что-то делать для Господа. And to remind us, as members of the International Society for Krishna Consciousness, of Arjuna's, or rather Krishna's, affection for his devotee Arjuna, Srila Prabhupada installed deities of Radha,
Parthasarthi in our ISKCON temple in New Delhi, which has actually become the most famous temple in the city of Delhi. И наш Шрила Just to remind Прабхупада, us. для того, чтобы запечатлеть тот момент, когда вся эта история произошла, он установил божества Рада Кришна Партхасарадхи, да, то есть это божества стали очень известны в Дели. So the battle's about to begin, and so Krishna took a few minutes. I mean, you can read the literal translations of the Bhagavad Gita quite quickly. It took 45 minutes or an hour to speak the Bhagavad Gita to. И уже в преддверии битвы, уже все начиналось, но Кришна, он занял 45 минут или около часа для того, чтобы поведать Бхагавад-гиту. And in that regard, there's a nice analogy that has been made by Adi Shankara in his Gita Mahatmya. It's text number 6. И Ади Шанкара в Гите Махатме в 6 тексте говорит, You know how Krishna was speaking Bhagavad Gita to Arjuna. Arjuna was relishing it, and this is going on. Shankaracharya, in his Gita Mahatmya, text 6, he describes it in a very poetic way. It's so sweet. И очень поэтично Шанкарачарья описывает тот момент, когда Кришна повествует Бхагавад-гиту Арджуне, Арджуна слушает Бхагавад-гиту, и он в Гита Махатме в 6 тексте пишет. Savopan ishudho galo, dhogda gopala nandana, partho vatsa sudhir bhokta, dukdam gita mitam mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Wow! И он пишет следующее. Все Упанишады подобны корове. Тот, кто доит эту корову, это Господь Шри Кришна, который сын Нанды. Арджуна подобно теленку. И прекрасное молоко — это является нектар Бхагавад-гиты. И те счастливые преданные, которые обладают теистическим интеллектом, это те, кто пьют и наслаждаются этим молоком. So there's 700 verses in this famous discussion, still in the ether. И в Бхагавад-гите 700 стихов, и на самом деле в эфире вы тут можете чувствовать их присутствие. All relevant and important even today. Они все важны, нужны даже сейчас. But if you had to choose, you could say the essence of the Gita can be understood in two almost identical verses. The first is Bhagavad Gita, like 934. Но если вы хотите получить суть Бхагавад-гиты, то вы можете медитировать на 2 стиха, которые между собой даже похожи. Это первый стих 9.34. Mamana bhavamad bhakto majjati mam namaskuru mamibahyasi yuktam atmanam mat parayana. Engage your mind in always thinking of me, become my devotee, offer obeisance to me, and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. And Bhagavad Gita 1865. А также стих 18.65 из Бхагавад-гиты. Он Always похож. think of me, become my devotee, worship me and offer your homage to me. Thus you will come to me without fail. Double whammy. И такой двойной I хук, promise двойной you удар. this because you're my very dear friend. Он говорит, всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Two phrases in that verse can give us great inspiration. You will come to me without fail, and I promise you this because you're my friend. И вот эти строчки особенно дороги всем нам, они нас вдохновляют, то, что ты непременно придешь ко мне, потому что ибо ты являешься моим дорогим другом. A simple way to go back to Godhead. Why take this, if you've got an important appointment, why take the stairs when you can take the elevator? Why the yoga and the gyan and the tapasya and the austerities? Just become a lover of God, and that's your qualification for going home.
И, например, если у вас важная встреча, то зачем идти по лестнице? Можно воспользоваться лифтом. И таким образом, зачем практиковать йогу, тапасию, аскезы, если можно стать возлюбленным Господа и просто явиться? Он заберет вас к себе. And let us remember that we've been introduced to these deep, immortal instructions and wisdom of the Bhagavad Gita by our founder Acharya, Srila Prabhupada. And we've benefited greatly. So let us assist him in distributing Bhagavad Gita as it is all over the world for the benefit of the entire human race. We don't want to be kripanas, we don't want to be misers, we want to be brahmanas. We want to share our good fortune with others. And when Krishna sees we're doing that, he gives us even more mercy. We're taking up the mission that he started, we're continuing with that, so that he very much appreciates that. И давайте помнить о том, благодаря кому мы получили доступ к этой вечной мудрости Бхагавад-гиты. Это, конечно же, наш Шрила Прабхупада. И давайте будем браманами, давайте будем теми, кто, когда получил, делится. Да? То есть мы не будем все оставлять себе, будем делиться. Таким образом будем помогать его миссии и тем самым станем дороги Кришне. Distribute books, distribute books, distribute books. Распространяйте книги, распространяйте книги. Share your good fortune with others. И делитесь своей удачей с другими. And this is also the advice again of Sripad Shankaracharya in his Glories of the Gita. И это то, о чем писал Шанкарачарья, когда прославлял Гиту. Ekam shastram devaki putra gitam, eko deva devaki putra eva, eko mantrastasya namani yani, karmap yekam tasya devasa seva. In this age, when people are very eager to have one scripture, one God, one mantra, he says, and one occupation, let that scripture be Bhagavad Gita, and the one God for the world, Sri Krishna. Let the mantra after which everyone is seeking be the names of the Lord, and the common religious occupation of all souls, service to the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan Sri Krishna. Sripad Shankaracharya. И Шрипад Шанкарачарья написал, в этот век, когда люди очень хотят, чтобы было единственное священное писание, единый Господь, единая мантра и единое занятие, пусть этим писанием будет Бхагавад-гита, пусть этим Господом будет Шри Кришна. Пусть мантрой будут Его святые имена, пусть общим религиозным занятием будет для всех душ будет служение Верховной Личности Господа Шри Кришне. In serving Srila Prabhupada in this way, we will benefit. И если мы будем служить Шриле Прабхупаде в этом, мы получим огромное благо. And the whole world will benefit. И весь мир получит благо. For the Lord has said in the final verse of Bhagavad Gita, И Господь в финальном стихе Бхагавад-гиты сказал: Yatra Yogeshvara Krishno Yatta Partho Dhanur Dhara Tatta Sphere Jayo Bhutir Durva Nitir Matir Mama. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita as it is ki, Kurukshetra Dhamma ki, back home, back to Godhead ki, take the whole 14 worlds with us ki, go Premanandi. All glories to Srila Prabhupada, the revealer of the Dham. Thank you very much, Hare Krishna. Шрила Гурудева ки! I think now it would really be nice to have a kirtan and glorify our beloved Lord
Shri Krishna, who gave us the teachings of Bhagavad Gita. So we'll И- ask Badahar. Whoa, what better person to sing after class than Badahar? Give Badahar people a big round of applause. I'll move out of the way. И было бы замечательно сейчас спеть киртан специально для того, чтобы прославить того самого Кришну, о котором мы сейчас рассказывали в этом самом месте. А что может быть лучше, если этот киртан споет Бадахари Прабху? All together. Om Jnana-Timirandasya Jnana-Shalakaya Chakshurudvitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayambha Gadamayam Tadhati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttama Shri Guru Vaishnavamsa Shri Sagrajata Sahagana Tam Tam Sajiva Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Sahagana Lalita Shri Visakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabhadro Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tata Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vishabhaduse Devi Manavani Haripriye Panchakalpatarungyasya Kripasindhuvyeva Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu-bhadaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vrajani Nirvishesha
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhaktavrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhaktavrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhaktavrinda Jaya Gaura Bhaktavrinda Jaya Gaura Bhaktavrinda Jaya Gaura Bhaktavrinda Jaya Gaura Bhaktavrinda Govinda Damodara Madhaveti 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 Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi Govinda Damodara Madhaveti Hey
Krishna, Hey Yadava, Hey Sanketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Sanketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Radha, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Radha, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Govinda Damodara, Madhaveti, 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 Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhaveti.
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more all together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. One more, please. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama
Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodara, Madhave